Hi everyone, welcome to my YouTube channel KSSM Mathematics in Tamil. இன்னைக்கு KSSM Mathematics FORM1 CHAPTER3 Squares, Square Roots, Cubes and Cube Roots. இந்த chapterல 3.1 Squares and Square Roots subtopic பார்க்க போறோம். Okay, what are squares and perfect squares? Okay, squares வந்து பாச மலையில நம்ம வந்து குவாச டூன்னு சொல்லுவோம். And perfect squares வந்து நம்ம வந்து குவாச டூவ சம்பூர்ண இப்படி சொல்லுவோம். ஓகே, முதல் குவாச டூவ ஸ்கொயர்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு segi 4 sama கொடுத்துருப்போம், which is square. And let's say இதோட பஞ்சாங் சிசி வந்து 5 cm. ஓகே, and உங்ககிட்ட வந்து இதோட ஏரியா கேட்குறோம். ஸோ நீங்கள் எப்படி ஏரியா கண்டுபிடிப்பீங்க? 5 cm multiply 5 cm. Okay, and this is equivalent to 5 square, which is 25 cm square. So இந்த 5 square சொல்கிறோம்ல, அதாவது 5 multiply 5, இதுதான் உங்களோட squares 5 kuasa 2. Okay, so this will be 5 square. Okay, இந்த 5 square வந்து நம்ம 5 squared சொல்லலாம், இல்லாட்டி 5 to the power of 2 சொல்லலாம், இல்லாட்டி the square of 5 சொல்லலாம். பாச மலையில வந்து 5 kuasa 2. ஓகே, அடுத்தது வந்து நம்ம perfect squaresனா என்னன்னு பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1 square. ஓகே, 1 kuasa 2. இது வந்து 2 kuasa 2, 2 square. 3 kuasa 2, 3 squared, 4 kuasa 2, 4 squared and so on. So 1 kuasa 2 வந்து will be 1 multiply 1, உங்களுக்கு 1 கிடைக்கும். 2 kuasa 2 வந்து 2 multiply 2, உங்களுக்கு 4 கிடைக்கும். 3 kuasa 2 will be 3 multiply 3, you get 9. 4 kuasa 2 வந்து 4 multiply 4, உங்களுக்கு 16 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து squares, isn't it? 1 squared, 2 squared, 3 squared, 4 squared and so on. இது இருக்குல்ல, இது வந்து perfect squares. Kuasa 2 sempurna. All these and the list continues. இது எல்லாமே வந்து perfect squares. Kuasa 2 sempurna. ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு 36 எடுத்துக்கோம். 36 is a perfect square because you can write this as 6 multiply 6, which is equivalent to 6 to the power of 2. எதெல்லாம் நீங்கள் வந்து sebagai kuasa 2வா எழுத முடியுமோ அதெல்லாம் வந்து perfect squares. ஓகேவா? இப்போ let's say நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்குறேன், is 40 a perfect square? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே 36 முடிஞ்சு 49 இருக்கு. 40 வந்து இங்கே இல்லை. ஏன் 40 இல்லைன்னா, you cannot write 40 as a square of something. ஓகே, 40 வந்து நீங்கள் என்ன எழுதலாம்? ஓகே, 10 times 4 எழுதலாம், இல்லாட்டி 8 times 5 எழுதலாம், isn't it? But you cannot write as square of something. Okay, ஸோ எதெல்லாம் நம்மளால வந்து you can write as square of something, அதுதான் வந்து perfect squares. ஓகே, அடுத்தது பார்ப்போம். Okay, determine whether each of the following numbers is a perfect square. Tentukan sama ada nombor-nombor berikut adalah kuasa 2 sempurna. Okay, நீங்கள் பாருங்க 144, நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்மளோட இந்த சினாராய் குவாச 2ல பார்ப்போம். ஓகே, உங்களுக்கு வந்து 144 இருக்கு. ஓகேவா? அப்படின்னா இது வந்து ஒரு perfect square.
Okay, but then when you show your answer, நீங்க வந்து காமிக்கணும் எப்படி இது வந்து ஒரு quasar dual sempurnaன்னு. Okay, so இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து prime factorization methodல இந்த 144 நம்ம எழுதணும். Okay, so நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி எழுதலாம்னு. இது வந்து நீங்க 2 times 72 ன்னு எழுதலாம். Okay, அப்புறம் this one will be 2 times 36 and this one will be 2 times 18. This one will be 2 times 9 and this one will be 3 times 3. Okay, so இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு prime number இருக்கு. 1 2 3 4 5 6. Okay, so perfect square னா வந்து முதல்ல நம்ம சொல்லியாச்சு நீங்க வந்து அதை quasar dual sebuah nombor அப்படி எழுதணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ 144 பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து 2 2 இருக்கு, மறுபடியும் 2 2 இருக்கு and then you have 3 3. alright, ஸோ இது நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா இப்படி எழுதணும் 2 times 2 times 3 அப்புறம் மறுபடியும் 2 times 2 times 3. okay, that means 2 times 2 times 3. alright, and then 2 times 2 times 3. ஸோ நான் வந்து இதை பாதி பாதியாக பிரிச்சிருக்கேன். ஓகேயா? ஸோ இந்த 2 times 2 times 3 செய்யும்போது உங்களுக்கு 12 கிடைக்கும். இந்த 2 times 2 times 3 செய்யும்போது உங்களுக்கு 12 கிடைக்கும். ஸோ 12 multiply 12 will be 12 square, isn't it? So 144 equivalent to 12 square. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே பாருங்க 144 equivalent to 12 square. So because you can write like this, so 144 is a perfect square. 144 adalah quasar dual sempurna. Okay, அடுத்தது நம்ம வந்து 110 பார்ப்போம். 110 பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓகே நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு 100 இருக்குது, அப்புறம் 121 இருக்குது, 110 இங்கே இல்லை. ஓகே, that means இது வந்து it's not a perfect square and you must show the working. alright, so மறுபடியும் நம்ம prime factorization methodல எழுதுவோம். ஓகே, 110 பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து 2 multiply 55. okay, and then this one will be 5 multiply 11. okay, so prime number prime number prime number. so 110 வந்து நம்ம இப்படி தான் எழுத முடியும். ஓகே, நீங்கள் வந்து அதை இப்படி எழுதுனீங்களே 12 square. okay, you cannot write like that. you cannot write as a square of something. okay, so உங்கள் ஆன்சர் வந்து இப்படி போட்டுட்டு you just say 110 is not a perfect square. okay, bukan quasar dual sempurna kerana tidak boleh ditulis sebagai quasar dual sesuatu nombor. okay, okay, அடுத்தது பார்ப்போம். What is the relationship between squares and square roots? okay, so squares வந்து ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். squares வந்து quasar dual. okay, அடுத்தது வந்து square roots. square rootsனா வந்து BMல வந்து நம்ம punca quasar dualன்னு சொல்லுவோம். okay, so இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா quasar dualக்கும் punca quasar dualக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு பார்க்க போகிறோம். okay, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். okay, so இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 quasar dual sama dengan 36. okay, so 6 quasar 2 na 6 multiply 6 which is equivalent to 36. okay, அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்காங்க. okay, next நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த quasar 2 வந்து இங்கே எடுத்து போயிருக்காங்க. when you move the square it will become square root. okay, அந்த quasar 2 நீங்கள் நகர்த்துறீங்களா அது வந்து punca quasar 2 ஆயிரும்.
ஸோ இதுதான் வந்து புஞ்ச கொசடுவோட சிம்பிள் இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஸோ 6 square equivalent to 36, 6 equivalent to the square root of 36. Okay, square root of 36 வந்து 6 multiply 6 square root and the answer is 6. Okay, so கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6 equivalent to 6. Okay, நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இப்போ 10 square, okay, நீங்கள் பாருங்க 10 square equivalent to 100. Okay, ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன், இந்த ஸ்கொயரை வந்து இங்கே சைட் மாற்ற போகிறேன். It will become square root. ஓகேவா? ஸோ இந்த square root of 100 வந்து I can write as 10 multiply 10. Okay, and a square root and then 10 multiply 10, the answer will be 10 itself. Okay, so இதுதான் square root க்கும் square க்கும் உள்ள relationship. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நம்பர், okay, let's say 13 multiply 13, அப்புறம் அதை ஸ்கொயர் ரூட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வந்து 13 தான் கிடைக்கும். ஓகே, let's say m multiply m and then you square root, you will get m. Okay, so the same concept, that is the relationship between squares and square roots. Okay, இப்போ வந்து find the value of each of the following without using a calculator. So in this chapterல வந்து சில questions நீங்கள் calculator பாய்க்கணும். Unfortunately, I won't be showing it to you now. Maybe in the future, I will try to show you how to use calculator. Okay, so for now வந்து calculator பாய்க்காதது எப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, so first one 0.7 square. Okay, 0.7 cosine. So இது நீங்கள் எப்படி செய்வீங்கனாக்கா just 0.7 multiply 0.7. okay, so 7 வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம், 7 square equivalent to 49. actually இது வந்து ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும், 12 ஸ்கொயர் வரைக்கும், அட்லீஸ்ட் 15 ஸ்கொயர் வரைக்கும் மெமரைஸ் பண்ணால் வெரி குட். ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து 49 இருக்குன்னு. ஓகே, பட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 decimal place 2 decimal place. ஓகே, ஸோ அப்போ உங்கள் ஆன்சருக்கும் வந்து 2 decimal place, ஸோ இட் will be 0.49. this will be your answer. ஓகே, 2 decimal place. ஓகே, இப்போ வந்து B பார்ப்போம். ஓகே, 1.3 ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்கா 1.3 multiply 1.3. ஓகே, so this is similar to 13 multiply 13, உங்களுக்கு வந்து 169 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னாக்கா 169 போட்டுட்டு இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு டெசிமல் பிளேஸ் ஒரு டெசிமல் பிளேஸ், ஸோ உங்கள் ஆன்சர் வந்து 2 decimal place 1 2. the answer will be 1.69. ஓகே, அடுத்தது வந்து பெச்சாஹன். ஓகே, -5/6 multiply -5/6. ஓகே, ஸோ நெகட்டிவ் மல்டிப்ளை நெகட்டிவ் நம்மளுக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ்னு. ஓகே, 5 multiply 5. ஓகே, பார்க்கலாம், இல்லாட்டி உங்களுக்கு கூட நேரம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கோம், 25. ஓகே, அண்ட் தென் கீழே வந்து will be 36. ஸோ இது வந்து ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷன், ஸோ நீங்கள் வந்து இப்படி வச்சிடலாம். திஸ் இஸ் யோர் ஆன்சர். ஓகே, லாஸ்ட் ஒன் 0.04 ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு 0.04 multiply 0.04. ஓகே, ஸோ 4 ஸ்கொயர் வந்து நம்மளுக்குலாம் தெரியும் 16. நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் 4 ஸ்கொயர் 16 நம்மளுக்கு தெரியும். பட் இங்கே என்ன டிஃப்ரெண்ட்னாக்கா 2 decimal place இருக்குது, 2 decimal place இருக்குது. அப்படின்னாக்கா உங்கள் ஆன்சருக்கு வந்து 4 decimal place வரணும். ஓகே, 2 + 2 4.
So 0.0016. Okay, so நீங்க உங்க answer பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4 decimal place இருக்கும். 1, 2, 3, 4. So this will be your answer. So without using calculator is actually very easy. நீங்க வந்து you must be careful with the negative, okay? Like negative, you just be careful, and then decimal points. Alright. Okay, so வந்து நம்ம வந்து square தேடணும், quadrature தேடணும் without using calculator. இப்போ வந்து square root தேடணும் without using calculator. Okay, so இப்போ நீங்க வந்து பாருங்க, first வந்து 400. Okay, 400னா நீங்க இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு வந்து 4 இருக்கு. Okay, 2 square equivalent to 4. அப்படின்னா 2 equivalent to the square root of 4, isn't it? So by using this, you can answer the first one. Okay, so that means உங்க answer வந்து 2 something. You need to find what lah. Okay, இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து 2 0 இருக்கு. Okay, 4 வந்து உங்களுக்கு தெரியும், it is 2 square. Alright, because you have 2 zeros, so what you do is you put 1 0 here and another 0 here. Okay, so 20 multiplied 20 is 400, isn't it? Okay, so this one will be 20 square. Of course the answer is 20. நீங்க என்ன செய்யலாம், உங்களுக்கு டவுட்டா இருந்துச்சுனாக்கா நீங்க question செஞ்சுட்டு you can just use the calculator to check your answer. Okay, of course you must show all this working and then you use the calculator to check your answer. Okay, 2.25 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 15 square is equivalent to 225. Okay, நீங்க இந்த லிஸ்ட்டை கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so இப்போ வந்து அவங்க 2.25 கேட்டிருக்காங்க. So you have to use this number 15. Okay, so it will be, இது வந்து 2 decimal place தானே, so this one will be 1.5 multiply 1.5. Okay, and then this is equivalent to 1.5 square. Your answer will be 1.5. Okay, okay, அடுத்தது பார்ப்போம். இப்போ வந்து pecahan. So இது வந்து mixed numberல கொடுத்திருக்காங்க. You have to change to improper fraction. So 7 multiply 9 உங்களுக்கு 63 கிடைக்கும், plus 1 64 over 9 கிடைக்கும். Okay, so 64 நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8 square, and then 9 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 square, isn't it? So 8 square equivalent to 64. 8 equivalent to the square root of 64. Okay, same goes to 3 square equivalent to 9. 3 equivalent to the square root of 9. Okay, so this one will be 8, isn't it? 8 multiply 8. இது வந்து 3 multiply 3. So this one will be 8 square over 3 square. So உங்க answer வந்து 8 over 3. So நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து improper fraction. You must change to the simplest form, lowest form. So உங்களுக்கு வந்து 2 3 2 கிடைக்கும், 2 over 3 கிடைக்கும். So இதுதான் உங்களோட answer. So as I said earlier, you can always use the calculator to check your answer. Okay, this one, இது வந்து mixed numberல இருக்கு. You must change to improper fraction. Okay, இது வந்து உங்களுக்கு 64 கிடைக்கும், 64 over 25 கிடைக்கும். Okay, so same, 64 will be 8 times 8, 25 will be 5 times 5. So this one will be 8 square over 5 square.
So it will be 8 over 5. Okay, so உங்க ஆன்சர் வந்து நீங்க lowest termல போடணும்னா 13 over 5. So this is your answer. Okay, we'll see the next one. Okay, இது வந்து டிஃப்ரெண்டான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, அவங்க வந்து இந்த கொஸ்டினை நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும். அவங்க வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, எஸ்டிமேட்னா அங்கர்கன். மற்ற கொஸ்டின்லாம் ஃபைண்ட் த வேல்யூ, டிட்டர்மின் த வேல்யூ, கால்குலேட் த வேல்யூ. பட் இது வந்து எஸ்டிமேட். ஓகே, ஸோ எப்படி இந்த வேல்யூ நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ண போகிறோன்னா, ஓகே இங்கே 2 விதமான கொஸ்டின் இருக்குது. இது வந்து ஸ்கொயர், இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட். Okay, so 51.9 square, you must estimate the value without using calculator. Okay, so நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 51.9 is between 50 and 60. நம்ம ஏன் 50, 60 எடுக்கிறோன்னா, இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க. அதோட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் இஸ் பிட்வீன் 51 and 52 எடுத்திங்கனாக்கா 51ஓட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும், 61ஓட ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும். அண்ட் அவங்க வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யூ கேனாட் யூஸ் கால்குலேட்டர். ஓகே, ஸோ 51.9 இஸ் பிட்வீன் 50 and 60. ஓகே, ஸோ அவங்க ஸ்கொயர் கேட்டிருக்கிறதுனால 51.9 ஸ்கொயர் இஸ் பிட்வீன் 50 square and 60 square. So 51.9 square is between 50 square is equivalent to 2500, isn't it? 5 square நம்மளுக்கு தெரியும் 25. So you have 0, you just make it 2 zeros and 3600. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்படி எழுதிட்டோன்னே நீங்கள் பாருங்கள், இந்த 51.9. ஓகே, ஸோ 51.9 வந்து இங்கே இருக்குது 51.9. ஓகே, அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து 50 இருக்குது அண்ட் தென் 60 இருக்குது. ஓகே, நீங்கள் பார்க்கலாம் இதுக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்னும் தூரம். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து 8.1 இருக்குது the difference from 51.9 to 60. ஓகே, ஆனால் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கேப் வந்து 1.9. ஸோ 51.9 is actually closer to 50. ஓகேயா? ஸோ 15 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2500. ஸோ உங்கள் கடைசி ஆன்சர் வந்து 51.9 ஸ்கொயர் போட்டுட்டு இப்படி சிம்பிள் போடணும். திஸ் ஒன் இஸ் த எஸ்டிமேஷன் வேல்யூ போட்டுட்டு 2500. ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஆன்சர். யூ டூ திஸ், யூ டூ திஸ், யூ டூ திஸ் அண்ட் தென் யூ டூ திஸ். ஓகே ஓகே, அடுத்தது பி -0.038 ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ மேபி நம்ம இது முதல்ல எழுதலாம் -0.038. ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் பிட்வீன் -0.03 and -0.04. ஓகே, ஸோ -0.038 is between -0.04 and -0.03. okay, so அவங்க கேட்டது வந்து ஸ்கொயர். ஸோ -0.038 square is between -0.04 square and -0.03 square. okay, so -0.038 square is between
This one உங்களுக்கு வந்து 2 decimal place இருக்கனால and negative multiply negative will be positive. So negative 0.04 multiply negative 0.04, you will get positive 0.0016. Okay, 2 decimal place, 2 decimal place. Your answer will be 4 decimal place between 0.0016 and this one will be 0.0009. Okay, 3 multiply 3 will be 9. Okay, so இது முடிச்சிட்டோன்னே இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இதுக்கும் அதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு கேப் வந்து 0.008 இருக்கு. ஓகே, and இதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு கேப் வந்து 0.002 இருக்கு. Okay, so which one is nearer? Of course 0.04 is nearer, isn't it? So this one is nearer. Okay, so you will take this. Okay, so your final answer negative 0.038 square. Okay, இப்படி போடணும் 0.0016. Okay, so that's your answer. Okay, அடுத்தது வந்து நம்ம C பார்ப்போம். Square root of 14. Okay, நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா 14 is actually between 9 and 16. Okay, so 3 square equivalent to 9 and then 4 square equivalent to 16. Okay, so 3 is equivalent to the square root of 9 and then 4 is equivalent to the square root of 16. So the square root of 14 is between the square root of 9 and the square root of 16. Okay va? அப்படி நம்ம வரையணும்னா எப்படி இருக்கும்? இங்க வந்து உங்களுக்கு 14 இருக்கு, இங்க வந்து உங்களுக்கு 9 இருக்கு, இங்க வந்து உங்களுக்கு 16 இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்ம முதல்ல எழுதுவோம். The square root of 14 is between the square root of 9 and the square root of 16. Okay, so the square root of 14 is between, okay, 9 ஓட square root க்கு answer நம்மளுக்கு தெரியும், அது வந்து 3 and then 16 ஓட square root க்கும் answer நம்மளுக்கு தெரியும், which is 4. Okay, next one நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 14 க்கும் 16 க்கும் difference வந்து 2. Okay, and then 9 to 14 the difference will be 5. So which one is nearer? The square root of 16 is nearer, isn't it? So when the square root of 16 is nearer, your answer will be 4. So the final answer, the square root of 14, அதோட estimation வந்து 4. Okay, this is how you do. இப்போ வந்து 220 பார்ப்போம். ஓகே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து நம்ம 12 ஸ்கொயர் இருக்கு. ஓகே, 12 ஸ்கொயர் வந்து 144. ஓகே, ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம அடுத்தது கண்டுபிடிக்கணும். 13 ஸ்கொயர் என்னது? 13 square will be 169. 14 square will be, this one you can use calculator because you want to know 14 square எத்தனைன்னு. 196. Okay, 15 square will be 225. Okay, நீங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா the square root of 220 will be between 196 and 225. Okay, so நீங்க இப்படி எழுதலாம். Okay, the square root of 220 will be between the square root of 196 and the square root of 225.
Okay, so number 13 வந்து பாய்க்க மாட்டோம்ல. Okay, because இது 220 வந்து இது between இருக்கு, in between 14 and 15 square. Okay, so the square root of 220 is between the square root of 196 and the square root of 225. Okay, so the square root of 220 is between, நீங்க இப்படித்தான் எழுதணும், அது கொஞ்சம் நீட்டா இருந்தாலும் this is the only way how you can do. So 196, the square root will be 14, and then 225, the square root will be 15. Okay, so the square root of 220 is between 14 and 15. Okay, இப்போ நம்ம பார்ப்போம். இதுக்கும் gap வந்து 5. Okay, இதுக்கும் gap வந்து 24. Isn't it? So which one is nearer? Of course 225 is nearer. So if 225 is nearer, so 15. So உங்க கடைசி answer வந்து 220. The estimation will be 15. Okay, so that's all about chapter 3.1 squares and square roots. Thank you.